Ndowooza ekitongole ekiramuzi tekyetengeredde kubanga bikyogedde tebikwatagana n'amateeka. Mu mateeka ensalawo egambye nti nno bonna abazze okweyimirira Honorable Mufumbiro bali substantial. Ekigendererwa ky'okukuta omuntu kakalu ka kooti nti buli wanaaba bamuyise mu kooti okwewozaako ajja kujja yeeyanjule. Ate bw'aba teyeeyanjudde abamemba ba paalamenti abajja, taata we yajja, mukyala we yajja, abo basobola okusibibwa. Kati discretion ya kooti kwe kuweyinga nti ku musango nga guno gw'okukuma omuliro mu bantu omuntu asobola okukkiriza taata we bamusibe, MP asobola okukkiriza bamusibe, alina ku bwa Lord Mayor, omukyala asobola okukkiriza mukyala we asibibwe. Kati ekyo kwesinziira nti ono omuntu ayinza obutakomawo. Obuvunaanyizibwa kooti bw'erina ku byeyogedde bwe kuteekawo obukwakkulizo. Eza n'omugamba nti sebo oli mwogezi wa kibiina nga bweyogedde, naye kati mu bbanga lino toyogera, eryo ebbeetu eririna, bwe buyinza bw'erina. Kyekyo lwaki tugamba kooti bwe zigaana okweyambisa obuyinza bwayo zigenda mu byobufuzi nga kooti eno gyeraze kya bulabe. Okulingiza okulaba wayinga omukulembeze w'NUP nti kyekyo lwaki omummi. Amateeka tegamanyi kkala. Decision ebadde kkiriya nti olw'okuba oli mwogezi wa kibiina ekye-NUP nti ekitegeeza oli wa bulabe osobola okuleetera abantu okubeera nga bakola ensobi olw'okumenya amateeka. Kati awo amateeka gaba gatandise okufuna kkala. Amateeka tegamanyi NUP, tegamanyi ekibiina kirala, gamanyi muntu ali mu maaso gaago. Honorable Waiswa Mufumbiro alina kutwitingibwa nga ye byasobola kukola ng'omuntu ne basobola omukugira okukola. So tulowooza ensala newankubadde nga bannamateeka tugisaamu okukitiibwa, kooti ye tugiwadde ekitiibwa, naye tetukkiriziganya nayo. Nkyamu era kooti bwe zinaagenda mu maaso bwe ziti okubeera ng'esobola okugamba nti mu mateeka obukwakkulizo bwonna mu mateeka mu butuukiriza, naye omuntu tetumukkiriza olw'okuba gavumenti erina okugenda mu maaso ng'ekyanoonyereza. Ekisooka kikyamu era kitugamba ne DPP omupya, enkola y'okutwalanga abantu mu kooti temwetegese. Ne mugamba nti ate mweyambise kooti ebawa obudde okunoonyereza. Toyinza kunoonyereza ng'omuntu omaze omuleeta mu kooti. Okunoonyereza kwe kusooka n'osalawo nti omuntu by'onoonyerezaako bisaanidde ye okwewozaako n'olyoka omuleeta mu kooti. Kati oyinza kweyambisa bunafu bwa state oba okuba nti ereeta abantu ne bakasuka mu kooti nga teneetegeka ate ogaana omuntu omuta olw'obunafu bwa state. Kikolwa kya butiitiizi eri ekitongole ekiramuzi n'abalamuzi, kikolwa kya kumalawo ddembe ly'abantu eriwawe ba constitution nga bwe twabagambye. Omuntu oyinza muggyako liberty mu byakusaagasaaga bya nnambalujega ng'ebyo olw'okuba gwe tosobola kunoonyereza, tukulinde paka lw'onaamala okunoonyereza okuli endless. Tugezezaako ko tugisaba nti erina obuyinza obulagira state mu mbeera eyo ku ngeri gy'eyinza okutambulamu n'obudde. N'otya kooti n'etya okulagira state ku ngeri ki gy'erina okukola emirimu gyayo. Kikola kya butiitiizi, kikola kya bunafu. Ekitongole ekiramuzi kyandijje mu buwambe ne kiweereza bannayuganda ne kiraba Waiswa Mufumbiro nga bwe twogedde nga ye ekitamulaba ng'abalala abantu bonna. Kimusalidde omusango nga tekinamuwuliriza nti asobola okuba ow'obulabe. Okugamba nti wa bulabe mu bantu nga tonnaba kuwuliriza musango gwe oba omusalidde omusango nga tananakuwoza, kya bwewussa, kimenya n'amateeka ga kooti. Tugenda kwongera mu maaso okukola ebyaffe bye tukola nga bannamateeka. Tujja kujja mu kooti tuwulirize abantu baffe, naye baleke okuteekawo embeera abantu nti bajja kulekeraawo kutrustinga kooti. Akalembekereza akaliwo kwe bantu kulowooza nti Waiswa teyazza musango kubanga tebannagumusingiza asobola okuva ebweru. Naye kati ako bwe kanaggwaawo bannamateeka tukyaba tukyalina omulimu ogujja wano abantu bajja kuba nga balina okutwalira amateeka mu ngalo zaabwe. Sirowooza nti nno ekyo judiciary kyeyagala. Nga bwe tuzze tukyogera lunye nti kuno si mateeka kye tuyita prosecution. Bino bya bufuzi kye tuyita persecution, kubanga Waiswa lwe baamuwambira e Kawempe nga bwe baamuwamba ne bamutwala mu kooti eyo nga wayiseewo ennaku. Yaga nti kakati ono yali omu ku abo abaali e Kavule
nga bakola dduyiro gwe bayita dduyiro ow'ekinnamagye. Naye baamaliza ne balaba nti n'olwo olunaku Waiswa teyaliko kavule, ne balaba nti kino tujja sobola kisustaininga, musango kale gusigalewo naye tuyiyeeyo omulala kwe kumuleeta wano Nakawa nti kaakati Waiswa ono engeri gy'abeera ku zi radio ku zi TV platforms ez'enjawulo ng'ayogera ku Fugabbi, ku Bulyake, poor service delivery n'ebirala ebikyamu gavumenti byekola, baga kati tumuteekeko omusango ogw'okukuma omuliro mu bantu era gwe baamuteekako wano. Eky'omukisa omulungi nti Waiswa mugumu era nga bwe mulabye agambye nti gitalina musango, tusigale nga tukola kye tulina okukola. Waiswa yeesimbyewo kubeera omu Nakawa East. Ndoza basuubira nti banaamusigaza eyo mu kkomera tajja kusobola campaigninga, ajja kunafuwa n'ebirala, ekyo tekigenda kubeerawo. Waiswa tugenda mu campaigningira, kirungi abantu ba Nakawa East bamanyi nti bamulanga bwemage, ate agenda kuwangula, ate awangulire eddala waggulu nnyo. Eryo essuubi tulirina kubanga talina akagendereddwamu okulaba nti Waiswa tafuna mukisa kusisinkana bamulonda era nga loopu bw'ayogedde. Naye njagala okutegeeza mwe n'abatuuliza n'abatulaba nti Waiswa bwe tuli era leero tutandika laalize okulaba nti Waiswa afuuka omubaka Parliament agenda okunzija mu kifo. Era kkiriza obagaana tutaddewo embeera yonna okulaba nti Waiswa yalangirirwa. Ekyo loopu akyogedde era kitugenda okutuukiriza. Njagala okwebaza abo bonna bataddeyo support Waiswa afuna obwenkanya. Kyannaku nti kano kakudu ka gavumenti naye tujja kabiiti. Katonda b'omukisa. Olwaleero nebaza Katonda nti leero bannangiridde nga waliwo akagamba akatuufu substan mu Luganda kintu ku Luganda omuyima. Njagala okwebaza Katonda nti leero kooti enzudde nti ndi wa muzinzi okusobola okweyimirira Waiswa. Era sibadde nzekka wamu ne mukyala we ne taata we. Kale nno ekyo tukyebaza nti tebadde ensonga. Omulundi oguddako tujja kujja ate mu maanyi ag'enjawulo okulaba nti Waiswa tuddeyo naye. Baleese has said we satisfied all grounds of law and fact. And then going ahead to deny bail is unprecedented. I think it's now becoming a habit in political cases. We first saw this in Kizza Besigye's case, where the judge said all grounds precedent to granting bail have been satisfied. The sureties are substantial, without a doubt. On all grounds, you had that counsel for the defense managed in rejoinder to show that there was no evidence behind any of the submissions by the state. But you go ahead to state that you cannot release a person simply because investigations are ongoing. What we know, like any lawyer would know, that is the ground for granting bail. You cannot keep a person in prison for the weaknesses of the state. The state cannot lie back on an investigation because, for starters, before the state prefers a charge, it ought to have investigated. You do not come to court without investigating a matter and use the same ground to deny a person. But it's unprecedented. But well, these are politically instigated matters. The decision is equally as political as the charge itself. So we are not surprised. But come back. There's a condition in the ruling that once investigations have been concluded, there will be no reason to deny him bail. If the court is to stand by its decision, we shall be here soon to ensure that the Honorable Waiswa Mufumbiro is granted bail. That was a political decision that since someone is a leader, it means leaders of political parties will never be granted bail. Once there is an allegation against them, it will not be. If it was a court of record, it won't be a good precedent. That by you merely having influence in society, you'll be denied bail. Actually, the purpose of bail is that a person would answer or come for trial whenever they are required. You would know where to find such a person, and that such a person cannot easily do what? Abscond. Simple. These are basic things. But that the law is being now
interpreted the other way around because of politics. That is where our problem is. You cannot say because someone is a politician, several politicians have been granted bail. Is no exception. If that is to be the precedent, we've seen people on charges of murder, aggravated robbery, being granted bail. That's why I said all grounds precedent was satisfied. The court is on record to have stated so. The presumption of innocence. You cannot state the gravity of an offense, then you would be wishing away the presumption of innocence. Is presumed innocent until proved otherwise. The magistrate has put it on record that that was a flimsy and misconception by the state. It is on record. Then you turn the same flimsy ground to deny bail. I think there's been incoherence in the decision. We shall, as officers of court, accept the decision, but we cannot respect it. Well, I think these people are independent. It goes back to the same thing. The judiciary should stand out clear because the court has the power to supervise the state. You cannot leave it in reasonableness, like he stated. What is reasonable? What would be reasonable to the state will not be reasonable to us. So you cannot leave it open-ended. I don't think they are free, people. The judiciary is not free from the arms of the state. One, as we have said severally, this is political persecution. This particular charge of incitement to commit an offense was an afterthought. You remember when Waiswa was abducted, the way he was taken to Kawempe Magistrates Court in Kanyanya, they said that this one for unlawful drilling. Yes, they allege he committed. That day, Waiswa was not even at Kavule. Never mind that we insist there's no offense that was committed by those who were singing songs and marching around and so on. But Waiswa was not present. So they thought this one might not sustain it. Let it remain on the books, but let's think of something else. That's when now they said, let's bring him here and think of some kind of offense. Since Waiswa, as deputy spokesperson of NUP, is always speaking out. Different fora about poor service delivery, bad governance, corruption, and so on. So they said, now let's bring up a case of incitement of the population. Really, that's what they're doing. And that's why Kooti is saying, no, you are a deputy spokesperson of the leading opposition party. We shall not release you to continue to go out there and speak about the bad governance in this country. Never mind that court has agreed that the sureties are all very substantial. They are weighty enough to compel him to return to court and so on and so forth. But court said, no, let's keep holding onto this person. It's political persecution. They know he's in the race for Nakawa East Member of Parliament. They probably think when they keep him there, he will not be able to campaign. He will not be able to go and do the work that he ought to do. But they'll be in for a shock. Good enough, Waiswa is strong, and he has told us, keep pressing on, because this is persecution, it's what it is. But let's keep pressing on. We who are available are going to campaign for Waiswa, and he's going to win with a landslide victory. So let them not think that this is in any way going to stand in his way. I do want to appreciate God because I've been a surety. And for the first time, I've been qualified as substantial. I know this is a ploy of government to deny Waiswa Mufumbiro access to his voters, to his constituents, so that he can fail. But I want to make this clear that Waiswa is going to be the next member of parliament. Today we are beginning these rallies. We are going to put all the effort to make sure that Waiswa becomes that eligible member of parliament representing Nakawa East constituency in the Parliament of Uganda. Thank you.